Simplifying rational algebraic expression. Paano ba tayo mag-simplify ng mga rational expression? So, sundin lang natin tong mga steps na to. So, step number 1, no? Kailangan tingnan natin kung pwede ba nating i-factor yung numerator at denominator. Kung meron man, i-factor muna natin and then proceed tayo sa step number 2 na kung saan ika-cancel out natin lahat ng common factors. Tapos kung ano man yung common factors sa numerator at denominator, equal yun sa 1. And then kung ano yung natira doon sa mga na-cancel, natira, so that will be your simplest form. So, let's have an example. So, example number 1. We have two ways of finding yung simplest form nito. So, ipakita ko sa inyo yung una. So, dito, so x to the 4 power times y, we can write this in its prime factors. So, pwede nating isulat yung kanyang prime factors. So, paano? Ang gagawin lang natin is that isulat natin yung mga prime factors nila. So, we have here, susulat natin. So, ano yung prime factors ng x? No? X to the 4th. So, ilang 4 yan? So, we have 1, 2, 3, at 4. So, 4 yan. Pag pinag-add natin, x to the 4th. Times y. Okay? Next. Sa denominator, we have x times y. Ngayon, cancel natin. Ano ba yung mga common factors niya? So, we have here, ang common factors niya is what? Yung meron bang x? Yes, meron. That is equal to 1. Meron pa ba? Wala na. So, meron pa bang x? Wala na. So, dun sa y naman tayo. Sa y meron? Yes, meron. So, cancel lang natin yung y. So, that is equal to 1. Equal to 1. Ngayon, kung ano yung natira, that will be yung simplest form. So, ilan ang natira na x? We have x na 3. So, x, i-add lang natin exponent na nila 1, 2, 3. So, we have x cubed all over. Ano yung denominator natin? Ang denominator natin is 1. Or we can simply write this as x cubed. So, this would be your ating final answer for number 1. Okay. Para rin malaman natin, another way of finding yung solution dito is we have to subtract yung ating exponent. Ang rule natin, pag nagdi-divide tayo ng mga variable, sinusubtract lang din natin. So, dito, susubtract lang natin yung 4. Subtract natin, di ba? So, ito ay x raised to 4 times y all over x, y. So, ang gagawin natin, subtract natin. Ano ang exponent nito? We have 1. So, susubtract lang natin. So, we have here x. Okay. Natin. We have here x. And then, 4 minus 1. Okay? And then, yung y natin, ganun din. Ang exponent nito is 1. Exponent nito is 1. So, y. So, pagbuhin natin. So, we have here y. And then, yung exponent niya, 1 minus 1. So, pag sinulat natin, so x, 4 minus 1, so that would give us x cubed. So, sagot natin dito is x cubed. Tapos, yung y to the 0, y raised to 1 minus 1, di ba ang sagot niya is y raised to 0. Take note, tandaan natin, any variable except 0, so di ba yung variable may mga value yan. So, any value ng variable except 0 raised to 1, always equal yan sa 1. So, that means itong y to the 0 equal yan sa 1. So, that means ang sagot natin dito will be
x cube na lang. X cube, which is the same yung sagot natin kanina. Okay? Now, proceed na tayo sa number 2. So, ganun din ang gagawin natin. Isusulat lang natin yung mga prime factors nila. So, ano ba yung prime factors ng 6? We have, ano yung sa 6? We have 2 times 3. Meron pa ba? Wala na. Susulat natin. 2 times 3. How about yung a cube? So, isulat mo lang ng tatlo. Yung a, 1, 2, 3. Next, yung 2. So, isang 2 and then times a. Ngayon, cancel natin yung common factor niya. Meron bang common na 2? Yes, meron. So, that is 1, 1. Meron pa ba? Yung 3 meron? Wala. Next is yung a. So, merong isa. That is 1, 1. So, ano yung natira? Yung natira natin is 3, tapos dalawang a. So, we have 3a squared all over. Anong natira sa denominator? Wala. So, all over 1. So, ang sagot natin dito is 3a squared. So, tanggalin lang natin to. So, ang sagot natin dito is 3a squared. So, this would be yung final answer natin for example number 2. Now, dito naman sa pangatlo. So, i-factor out lang natin. We have here x times y times z, tapos x times z. Cancel natin yung common factor nila. So, unahin natin sa x. Meron bang common sa numerator at denominator? Yes, meron. So, 1 at 1. Meron pa ba? That is yung z. Yung z, so that is 1 at 1. Ngayon, ano na lang natira? So, yung natira, yun yung simplest form natin. So, y all over 1 yung denominator or simply y. So, y yung ating sagot for number 3. How about dito naman sa ating number 4? So, sa number 4, yung nasa taas, yung numerator na kung saan ito yung x squared minus 100, this can be factored using what? Using DTS. Using difference of 2 squares. So, paano ba natin ito i-factor? We have here x squared minus 100. Ang gagawin lang natin dito is, di ba, ang formula niya is a plus b times a minus b. Hanapin natin yung a. To find yung a, kunin mo yung square root ng x squared. So, ang square root ng x squared, di ba, x, divide natin yung exponent dun sa index. Ano ba yung index natin dito? 2. So, 2 divided by 2, that is 1, no? So, no need to put na yung ating 1. Okay? And next, dito naman. So, ito, yung a natin. Yung b natin, ano yung square root ng 100? So, kunin natin yung square root ng 100. So, that would give us 10. So, ayun na yung sagot natin. So, substitute mo na lang doon. So, that is, ano yung ating a? Ang a natin is x. And, plus, diretso ko na. And then, ano yung b natin? So, yung b natin is 10. Tapos, x. And then, minus sign. Ano yung b natin? That is 10. Susulat mo lang ng sum at difference. So, ito na yung ating factored form. Susulat natin dito. So, we have here, so, x plus 10, and then x minus 10. Next, tingnan natin. Sa denominator, sulat natin x plus 10. The question is, may common factor ba tayo sa numerator at denominator? Yes, meron. So, cancel out lang natin. Yung x plus 10, tsaka x plus 10, equal yan sa 1.
So, ang answer natin will be 1 times quantity x plus 10. So, 1 lang mong multiply doon sa x minus 10. So, that would give us x minus 10 all over 1, or simply quantity x minus 10. So, this would be our final answer for example number 4. So, ito yung mga final answer natin. Okay? So, take note nyo lang yung ating steps, no, in simplifying rational expression. Una is factor yung numerator at denominator, and then i-cancel mo lang yung common factors. So, yung matitira, yun yung ating factored, so yun yung simplest form. So, ganun lang kadali kung paano tayo mag-simplify ng rational algebraic expression.